I abatago n'oge awa nke eziokwu egwu anyị ji abata n'oge awa nke eziokwu mgbe ọ bụla ị nụrụ any of this music echefuna na music ya belong solely on all the rights belong to Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu Odinana temple nke dị n'Oraifite na Anambra steeti ọ ngalaba na-afụ maka ịgbasa ozi ọdịnala Igbo. Mgbe ọ bụla ị nụrụ egwu a nwere 9 tracks. Yes, mana ọ ka dị n'audio. Ọ bụrụ na anyị lụsịa vidiyo ya then tinyezie ya na YouTube then ị nwezi ike gaa ebe a download watch ya gazie mana anyị ga na-eweta nwa obere na anyị ji abata n'oge awa nke eziokwu. Isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ Afọ bụ ihe niile ị kwesịrị ịma n'ọdịnala Igbo. Anyị ga-awa okwu n'ala taa mana bifo anyị gaa n'iru, a sị na chi tata bụ Afọ na-ama na ọ pụtara anyị ihe ọma kpọpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na akakaka anyị ama anyị na jijiji anyị ama anyị na onye echecha ihe ọjọọ ya eme anyị na ọ ya eme onwe ya. A sị na mmapụ adịghị egbu awọ. A sịrị m na onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo onye a na ndụ, onye si ihe anyị ji wee nọlụ anyị nọgbuo onye a na ndụ. A sị m na ncha a na-eme odogwu n'anya ife na-afịa ife ahụ na ntị ka anyị ga-anị ya na ọ ga-eme anyị n'ihu. A sị m ihe anyị eri bịa ihe eri abịa na a sị m na igbo n'ihu na anyị egbute mma, igbo n'azụ anyị egbute mma, igbo n'aka nri ya egbute mma, igbo n'aka ekpe anyị egbute mma. A sị na onye ndiri na-eri azụ ukporo ya gazie n'ọfọ. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ kedu ihe niile ị kwesịrị gbasara ọdịnala. Wee gwa gị sị na ọdịnala dị nsọ, ọdịnala dị holy. Please note, ọdịnala Igbo does not support promiscuous life. Take it from me. Achọrọ m ịkọwalụ kọ ọdịnala Igbo. So don't be deceived when anybody is into promiscuous life. They are trying to justify mpito. Ihe anyị chọrọ ikwute abụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu agba. Eziokwu anyị chọrọ ịwa agba taa. We don't care who is involved. It could be your pastor, it could be your prophet, it could be your dibia, it could even be your Eze-Nwanyị. It could be whoever. I don't care about the title anybody is going with. But what I want to tell you as you know, for you to be watchful and know what and what
that is forbidden in Odinana and what you must avoid. Then if anybody is telling you anything contrary, avoid the person. Yes. As you are joining us, share the link. The only thing you can do to your friends and well wishers is to share the link. You never know. On your will send a common sharing link you share. Get save lives. So keep sharing the links. Don't care about whoever that might not interested. No, share the link. You can never know. All you do yesterday when you get that, well, Makane do tamu bedi me in front of back. So Nande Juraju, Manatata. No, I'm going to go Makano. Oya Jobubu, Omurudo, Dibone, Kuno. But before I get any rubber or Quadimba, Echefuna, Najayana took 1 Nkonwa June, Nkonwa August, gave it on August 6th, but Saturday. So, about the tradition in Nevacha, Oga lasts for 14 days, meaning Najayana temple every day from 6th to 19th. On that 19th, actually, I got to know gay, Sikwazie bute mmanya assorted ndị mmadụ erie nwa wee chịkọta ya n'isi jedebe. Ọbara uru ka ngwụba uru aja abal aja mbuli enu aja ipụta ihe. Aja ya na-achụ kwa ọnwa. So ọ bụrụ na chọrọ iso na nya bụ aja, ị nwere only from today to Friday ị join. Ọ bụrụ na ọ bụ mbụ na mbụ ị na-join ya aja dị etu a. Ihe anyị need from you forward your 3 prayer requests to my phone number is WhatsApp. 0805-7837672. He said there, he made donation token to the account number. He charged a many account number. Then forward your 3 prayer requests. Book and the gates when I bacha. Diagana pop prayer requests na altar, a temple during those 14 days. Kabofu. Panobon and dinner so you buy before I'm going to go here me. You donate the token to the account, then forward their 3 prayer requests. Then so you go the account number. Before Ngabazia Niru, Echefuna, I na our family me, no all more the chiche. Eba Fai and our woman canceling is free. Short admonition is this. The Almighty, the creator of the whole universe, the power that streams and lubricates and energizes the entire universe is one. However, man was given freedom to choose because every name will look at negative and positive. So if you choose to go by the negative current, don't blame anybody. So today, more chukucholo. Onwere ndị oji maka ozi a, ndị eji maka ha simuzi ozi a. Enwere mmadụ 21 eji maka ha agwano m ya clearly mmadụ 21 eji maka ha sem mume video. Na nye video a ka save mmadụ 21 a ndị nọ at the verge of destroying their future. Mmadụ 21 abụ ndị ga-enwe direct link to this message. Echefuna messages anyị na-enye abụrụ m nwa na-choose ya. All my is best to choose messages here. And believe in me, even if I can talk from now till 1 hour, 2 hours without looking at any paper or whatever, it has been a gift given to me even from birth. Even when I was schooling, the same thing. When I was no Kobia, yes, what you need to give me when I was a preacher then, just give me the topic, the title of any given topic. Just forget about everything. I belong to another cadre of I can be preaching without looking at any jotter, any book or whatever. That is my gift. And I've been doing it the same thing when I was in Odinana at the same time. So what I'm telling you today is this. Messages in Abianobo, like this one I'm about to tell you today, came yesterday. And I was instructed. So the one I will teach tomorrow,
I don't think that the message there go. And then I'm sure I can assure you from that till Monday, to tomorrow morning, the message will come. My resume more one all time for email the post they will give me a message I will give. Now today, isiokwu anyị bụ Odinana is very holy. Odinana dị nsọ. Odinana does not support promiscuous life. A lot of people are hiding under the umbrella of Odinana, and they keep perpetrating evil, jumping from pillar to post, living immorality life in the name of Enyendeba. There is no excuse you will give. Maybe you have called somebody is telling you that they want to help you, to establish you, to be your mentor on one condition, that he or she will sleep with you. Please run for your life. The person really wants to destroy you. We have a lot of people that are already on this yoke of destruction. Please, my brother, my sister, don't be unequally yoked with unbelievers. Across such a person, I keep saying it. Forget about the title the person is moving with. The person could be a bishop, it could be archbishop, it could be evangelist, it could be pastor, it could be a prophet, it could be man of God, it could be BBI, it could be EZE-ANA, it could be, and then them does not count, but I can, by their fruit you shall know them. Believe in me. But let me warn you. If you go to book of Hosea forces, my people are suffering. My people are perishing. My people are suffering and so much challenges and whatever because of lack of vision, knowledge, and that is ignorant. Never you be clueless in anything concerning spiritual matter. I'm here to warn you. Maybe you are one of those 21 individuals that I was told that this message is solely for them. This message that is written today, this night. I'm not talking about people that will come across this message in maybe in a week's time, a month time, next year, whatever, years to come. I'm talking about people that it will hit this night. Yes. People that will come across this message from now till those 24 hours. There's 21 of them. See, let me start with Odinana. Odinana is a holy practice. Let me start from our forefathers. Our forefathers, they never indulged in promiscuous life. Never. Let me tell you what happened. During the time of our forefathers, they married multiple wives. And there is a reason for that. And I can tell you, not all our forefathers married more wives. Even in that olden days, there are still some people that are of age, but they did not marry. Yes. There is some people that married only one. There is some people that married more than one, like 2 or more. But no smoke without fire. Whatever anybody choose, something led to it. And some people have genuine reason, and it's like a call to duty for them to do so. It's not everybody that has the charisma,
the gift and the wisdom to handle such situation. Somebody like Solomon, and still have Solomon of our time. People that have the acumen, have what it takes. It's not only money. It takes wisdom, courage, the sagacity, the strength, and the money to be able to marry more than one. I'm not here or there in this case. However, there is a situation somebody will find himself, then the person might decide to think otherwise. That is not my topic of today. But for you people that normally use our forefathers as example, and well, some families, maybe all family paro konwa, and when the only son. That the only son, the parents in their wisdom decide to get a wife for this only son, maybe at age of 20. At age of 20, when the child, the guy in question is still not really matured enough. Let me put it that way. As years goes by, definitely that particular child, that's a boy that got married at that 20, the person he married might not be his actual choice, but the choice of the parents. So as he's growing up, he would like to make his own choice. And as he grows up, maybe the person they will find for him at that time might be of the same age limit. As they are growing old, you know, most of the times women age more faster than men. Only or find there out that Naunye has worn out because only and when they at that, maybe some women at 60 that are already complaining of Ogbuefi EZE-ANA. But I can tell you, in most cases, some men of 60 they are still very agile. At that point in time, the woman might not be able to feed the gap or the vacuum as a wife. So by that time, the person might decide to have a younger person. That is the mindset of our forefathers. Take it or leave it. There is still wisdom in their thought then. But I'm not advising you if you don't have what it takes. And I can tell you during that time, our forefathers and our custom endorse it even to today. I'm of the opinion, instead of you to be claiming what you are, what you are not, saying that you believe in one man, one wife, while they have side chicks out there, believe in me, you're not serious. You're a pretender. You know why? Because in the spiritual realm, you are in the spirit of spirits, you are not, the ancestors and the indigenous and the Esmos are not seeing you as a man with one wife. You share radiation with multiple women, and therefore causing more confusion in your radiation in the spiritual realm. You know why? Because as you are changing those side chicks, you are altering your radiation. Let me paint the picture for you to understand what I mean. Every individual have his own, the color of the radiation. Example, the color of the radiation is blue. When the color of the radiation is red. And if you miss, I think red and blue, it will give you another color.
right? Mana o nwere color ị ga-eme isi ya dị ibie, it amount to serious complication. Etu a ka ọ dị na ndụ nke mmụọ. The side chick, a woman you married after praying, doing the right thing, you choose, you are compatible. But those side chicks radiating different radiation could be the cause of your nemesis, could be the cause of your problem, could be the cause of your downfall, because your estimate is not getting it right, because there is a lot of change. Let me put it in it like this. Igbo your radiation changes, and by radiation changing, you are not coordinating. In the spiritual realm, you are not stable. In the spiritual realm, you are a Confucianist. That's what it is. So the truth of the matter is that so that at the point in time, the spirit of nature will locate you. Onye chizaba, nyazaba. Onye chizakuro, nyazakuro. The greatest thing that can happen to any man at any given time is izabakuro. Also, the here will not cause a problem to many men and women here on earth now. During the time of our forefathers, they never indulge in promiscuous life. Let me tell you what happened. In Odinana Igbo, Odinana Igbo does not support promiscuous lifestyle. What is happening those days is that Obruna Nawanye Nuruji example. Webru na dinoria pass it on. Oburu onye agwa dị mma na ọmụta bụgo ụmụ na ngwuru anwa. Mom na ọmụtaghị, mana ndị ngwuru a chọrọ ka o biri na ngwuru ha. Otu nwanne die nwere ike ikuchie maka na achọrọ ka ọ nọrọ na ngwuru a. Eneghị anya wee mụtama nwa n'afọ a. Nya bụ onye mere ego n'isi ka agbụrụ nya bụ onye mere ego n'isi gara ifo. Eme ya etu a, o nwere ka esi eme ya bụ mmemme. Ọ bụrụ ihe a na-eme n'ọchịchịrị, ọ bụrụ ihe ị ga-esi n'azụ je na-agbado nwaanyị. Is something a na-eme ọ dị well known, even ụmụnna amalụ, ndị be nke nwaanyị amalụ na ọ bụ onye dị etu a maka ome gịnị ka ọ nọrụ. Then a na-eme ihe eme. Then a na-emekwu ya na nwaanyị nwere ike ọ bụrụ na ọ bịara ije eji mana ọ mụtara nwa, mana ọ chọrọ ka agbụrụ di echie. Nwaanyị anwa ekwuo na ịfụnanya nwere ebe di ya nke nwụrụ anwụ nọ, na ya chọrọ ka na-eji echie. Osowote ego anyị akpọta ofu nwoke na ụmụnne ya, onye ọ chọrọ ka ọ stand ya in, onye ga-abụ onye ga na-enyere nwaanyị ahụ a na-adị nụta aka na-amụta nwa n'afa onye nke anwụrụ anwụ ka agbụdị aghara ichi. Bụsị a na-eje nụta nwaanyị ahụ, ọ ga-enwe nwoke ya stand as nwoke na-anụ ya bụ nwaanyị. Ọ ka mmemme adịghị eme na nzo. Ifuru ya now, ọ bụrụkwanụ na ọ bụ nke na agbụrụ nwanne nwaanyị bịara ije edidi ya nwụọ, ụmụnne di ya nwere ike ịsị na nwata nwaanyị a dị ha ahụ mma, nke nwaanyị asị yes na ngwurube di ya dị ahụ mma, na ha nwere ihe upi ọ ga-eji na-eneta onwe ya anya. Enwere ike ofu nwanne di ya a na-amụrụ ya nwa, ọ dị official, ọ bụrụ ihe a na-ezo ezo. Ụmụnna amara na onye ihe eji eme ihe bụ ga-apụ na n'ilo bụ ka ị ghara iji ekotara ha agbụrụ oshi. Maka na mgbe aha, maka na ọdịnala does not support enye ndị ebe enye ndị ebe a. Ịghọtara ya? Ordinary does not support a promiscuous life the way we are seeing it today. Ị ga-afụ nwaanyị ọ sị na di ya nwụrụ, dị afọ ọ gbatago laịsensị ịgba akwụna. Gịnị wee onye wee prostitute? Prostitution bụ when you are exchanging sex for money. You know ya?
ọ bụrụ na iji because of money wee na-enye sex ya a prostitute ịghọtara ya. So ụfọdụ nwere ike na di ya nwụrụ ọ sị na-aghasarị ụmụazị ọ na-akwụgharịzi n'ilo ọ bụrụ laịsensị na-enyezi ndị ebe a na-enye ndị ebe a dị afọ nwere ike omegodozi ihe a okoto ofu agbụrụ. Ndị Igbo na-adị too conscious of that na ha chọrọ ịbata na-ejikwa na asị na nwaanyị nwoke kuchiri nwunye nwanne ya bụ na agbụrụ a maka na a na-agba njụ mgbe gburugburu ka adị shọ na agbụrụ ya ga-ajụ wa agbụrụ ọ na-ezu oshi, agbụrụ a ha abụ osu, agbụrụ a ha na-akpa nsi. Adụcha ese ihe ndị a edena agbọ nwaanyị ejere nụta na agwa ya dị mma asịsị ya nube na agbọ ha dị mma. Ọnya ka ọ na-abụ ndị Igbo bịa sị ka eje na be Okeke ka eje zere agbọ ka eje zere agbọ mma. Onye mata nwere ike ndị na-aza afọ ochie asị akpọ onye agbọ mma taizi agbọ na-amata mma ee ọka ọ dị. So ejeje zere agbọ anwa mana n'uto na-achọrọ ka nwata nwaanyị ya nwa achọrọ ka etu a na-eme now. I can tell you a lot of women na-asị na-enwe nwaanyị ajadu. Nwaanyị ajadu ọ na-agbazi n'ilo ọ na-enye ndị ebe a na-enye ndị ebe a sị na nwaanyị ajadu ka ya bụ iji egwu ọsọ na Chineke nwaanyị ajadu. Chineke nwaanyị ajadu o nwere ihe ka Chineke nwaanyị ajadu. O nwere ndị kpọrọ onwe ha nwaanyị ajadu n'anya mmadụ yes ye widow but na in the spiritual realm agba afa n'isi gị afa na-ekwu na iburu a widow. You know why? For you to ibu a widow bụ mgbe a ghasara ụmụazị ị na-ata afụfụ na-ebu isi onu na-enwe nwoke ọbụla na-achụgị oyi na-enwe nwoke ọbụla na-amasaji gị ị na-ata na daizi ị na-eme ihe na-ata afụfụ n'onwe gị. Ọja gbaa ka ọ ga-abụ mmadụ mee gị ihe ibegharịrị o Chineke nwaanyị ajadu because ịnọ na mkpe ịnọ na ihe mgbu mmadụ anaghị enye gị because of those joy those things ị na-edina onwe gị because na di gị anọrọ echi because na di gị anọrọ n'ime emetụ onwe gị. That sacrifice ọ ihe mere gị ịdị pure. So ọ bụrụ na mmadụ mejọọ gị wutidata ọnọdụ adịmasị ahụ ị nọ ikwubi okwu Chineke nwaanyị ajadu abịa ọgụ ịghọtara ya. Ọ bụrụ mgbe di gị nọ ị na-agbasa nwoke mmadụ wuked ma ọ ha wee baa oke na gbasara nwoke mmadụ wuked nwoke anwụọ ịkwarapụzi ibu aka ibu ezina mpịawazi ọkụ rụzi ọkụ na-ele ele ị na-enye ndị ebe a na-enye ndị ebe a na-enye na-ata nkwobi na-ata shawama emepụta eji isi m n'ihu Chineke nwaanyị ajadu ka ihe na-akọ gị n'ihu nwaanyị ajadu eji ekwu itinye aka na asị Chineke nwaanyị ajadu ihe noise ka ị na-eme nke bụ isiokwu na onwero Chineke nwaanyị ajadu no force will fight for you because n'anya mmadụ ịhụ nwaanyị ajadu mana n'anya mmụọ ịbụrụ nwaanyị ajadu maka na ị na-browse ị na-speak in tongue ị na-enjoy na-emere onwe gị na-atara nkwobi na-eme so ịbụrụ nwaanyị ajadu chaa ịghọtara ya. So don't deceive yourself. So na Igbo does not support that. Instead nwaanyị mgbe gburugburu oge nwere moral standard ihe a ga-ajụ nwaanyị nwa ọ bụrụ na nwaanyị amụtabara nwa ma ọ na ọka mụtara ofu ma ọ wee bụ aka dị very young ihe family ya ajụ ya nne ya nọ ọrụ nwa gị ọnọdụzi ọkwọsị oke na ị ga-anọ ihe a ga-emezi ofu nwanne di ya eme etu esi eme na-amụtazi nwa n'afọ nwanne ya nwa asị ka ọ mụta nwa wee dee n'elu nwa. Mana ọ bụrụzie na anya nwa na onwe ya sịrị na ya chọrọ ịna ka o jee n'ụgha dị ọ na-abịa nna ya akwụchighị ngọ ịghọtago ọ na-abịa nna ya ịmazi na nwere ike ijebe amụkwa ụmụ ndị ọzọ ahụ ọ mụrụ abụrụzi ndị be di ya enwe ebe ka ọ na-akwụchigago ngọ. Mana ihe a na-afụ n'ụwa tata bụ onye di ya nwụziri ofere elu ụfọdụ sef nwere ike iti ikwu aka wee gbuo di asọkwa nnọọ mmadụ niile mana asị m ụfọdụ yes ụfọdụ nwere ike na di ya abụkwara ọsị ka nwoke ihe dị ndụ ọchọzie nwoke ara ọka mmadụ ya nwụrụ ka ekwa dị ka ebe na enwere dị ka enwe ndị na-enyere ya aka ụwa. So Odinana does not support that. Odinana Igbo does not support a promiscuous life or even nwoke etu esi ekuchi nwaanyị mgbe gburugburu bụ na owodogoro na nwanne gị nụtara nwaanyị for any reason nwanne gị ahụ nwụọ achọ ikuchi nwaanyị o nwere ka esi eme nwaanyị a ga-anwụnye ọkụkọ
bọsị a ga-eme ndị be nke nwaanyị ya anụ ya a ga-enwekwa ndị evidence from nke nwoke be nke nwoke ụmụnna bọsị a ka ọ ga-anwụrụ ọkụkọ o nwere ka esi eme ya omume anwụrụ ya bụ ọkụkọ ọnwụnye nwanne di ya nwe onye ahụ ọ bụ onye ya ekuchi ya ihe ọ pụtara ugbo a bụ na ọ na-asọ miti ịma na nwaanyị na-agba ije dị mgbe gbugbo na ọ na-ebu mmụọ a bịakwa ịma ihe ọ pụtara ugbo a na ọsọ miti go onwunye na ihe niile sienu under that new man submission by nwunye nwoke ahụ ọkọ meaning is surrendering kweta na ọ ga-adị submissive to that particular man. Mgbe a na-eme nke a ndị ichie nọ na ngwuru a na taking note mgbe gburugbo ọ bụrụ for any reason na o nwesịrị ka esi mee ma ọ bụ n'ofu nwa ma ọ na-amụta nwaanyị ọ na-amụ nwaanyị nwaanyị ma ọ sọtị na ọ bụ ụdị na onye ya nwere nwoke ọ sị ka ama ghara ichi ndị ichie ngwuru ya amakwa werekwa jegwa ha sị adịkwadị chọrọ ka e nwee onye enyemaka ka e nwee asistant ọ bụrụ ife a na-eme na mkpuchi o nwere some cases ọ ya wee ruo sefụ nwaanyị nke izi ahụ esobute mmanya ụbọchị ahụ eje jenụta nwunye di ya so ihe niile dị very awful izi anyị da na nwaanyị nwoke a nụrụ ụba nwaanyị ma ọ bụ na o nwere ụmụ nwunye nwanne ya nwoke o kuchiri ọ dị official ọ dịrọ ka ụwa taa ọ na-abụ nwoke ya nọrọ ọsị na ya na-anụ ofu nwaanyị mana ọ na-agbagharị n'ilo na-enwe side chick here and there nwanne ị na-eme ọtọ nọ iburu onye ọdịnala ịghọtara ya yes iburu onye ọdịnala does not support side chick yes ọdịnala does not support side chick ọ bụrụ na ị chọrọ ịmachiri onye ahụ amachiri ma ọ na ikuchiri ekuchiri ime mmemme etu esi eme aja na be nna gị na ndị ichie be nna gị amarụ truli na onye abụ ya onye ikuchiri ma ọ na onye ịmachiji amachi so ọ ga-adị ọfishal mmụọ amarụ ndị ichie be nna gị amarụ na ihe a ka ị na-eme amarụ na ọgụ na onye a ị na-awa mgbe ahụ edere proud iweta ọjọọ ụtụtụ ikene chikwa oke kene ndị ana wee sị ya biko nwunye m abụ Ogbuefi biko chekwa akwana ya na ndụ ya ga-adị na ndụ ụmụ niile ọ mụtara ga-adị esi na-ekwe nwaanyị orie mụ nwaanyị ịmachite ị na-anụ si ichekwa akwa ya ọ ndị be ka ọ bụ ọ dịgo ọfishal ọ bụrụzi ihe ị na-epi epi wee na-eji eme mmụọ amarugo na mmadụ na-abụ mmadụ ị na-anụ anụ ịghọtara ya etu a ka Igbo si sọdebie ọdịnala Igbo dị nsọ ọdịnala Igbo does not support mpịtọ so ị mara ebe ị mụtara mpịtọ ị mara na onye na ọnya ihe niile ahụ ụfọdụ ndị mmadụ na-eme ha ji akwata ihu ọrụ ha ịghọtara ya onye kwatụsi ihu ọrụ ọ chọwa onye na-eme ya nke a bụ ofu so ịbụ onye ọdịnala under the influence of my voice make sure let it be eche ịza akpaza akpa eche ịza koro zakoro ọ bụrụ na for any reason na-enwere genuine reason for you to marry more than one let it be official for your estimate let them know reason why such is permitted you got ya why you ask for such now and ime ihe ọ bụrụ na one ka ị na-anụ stick with one ọ bụrụ na two ka ị na-anụ stick with two mmụọ ama na two imezi na mpịtọ ya na apịtọ na-ebutere ihe a na-akpọ ụra and ụjụ ịghọtara ya am I communicating now anyị si na nke ndị apụta ndị ahụ ekwugo maka ndị nkịtị ma nwoke ma nwaanyị ọdịnala Igbo does not support it esi na ị na-eje ebu nwaanyị na-eje hotel is no is nemesis do you know that even hotel ahụ ị na-ebu nwaanyị eje na bụ hotel do you know ọrụ akwụ na ụchụ ị na-ekotara onwe gị do you know that na onye na-eje ụdị ebe dị etu a na-eme onwe ọ dị vulnerable to negative radiation because nwaanyị ị na-ejekwu were Rose girl ọ nọ na hotel or were prostitute or whatever a lot of she is mingling with a lot of people a lot of radiation both negative and positive and believe in me otu na-efe efe ihe na-achịkwarụ ka m pinpoint ala gị ihe bụ nsogbu gị ị nwere ike nsogbu biznes ga na-ada ị na-achọ onye na-eme gị ị nwere ike sị na ọya ọnkụl ma ọya onye nwa ma nwunye dị nne gị I can tell you that you are the architect of your problem. Agwagoro nwere mmadụ 21 ejisi m gbuo otu ozi a I had it clearly ọ maka ha ka m ji ekwu you might not like what I'm saying but what I'm saying you God knows is the fact
then ka m bezie n'ebe ndị akpọrọ ọrụ nọ. Nke bụ isiokwu bụ na ịbụrụ onye okenye adịghị eri oke mana iji eze ekere ụmụazị. Ịbụrụ onye si na ya adịghị eri akpụ mana ị na-alụ abacha anya. Ịchọ ịza akpa za akpa, ịchọ ịzakoro zakoro, ọ bụrụ ịza akpakoro. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịbụrụ onye akpọrọ ọrụ. Ana m achọ ịgwa gị ihe nwere ike ibutere mpịawa azụ n'ụdị ọbụla ihe ndị ọzọ mere ime ya ịtọ. Oke soro ngwere ma mmiri, ọkọ ngwere na ọya akụkọ n'oke, maka na oke na ngwere abụrụ ofu. Esikwana ka ime na na-eme, because na na b abụrụ ofu. Destiny are not the same, and ihe asaịnụrụ ka ị bịa rụọ n'ụwa abụrụ the same. Ịbụrụ onye akpọrọ ọrụ ma ọ na ije gasị na ị nwere kọl, gee ntị ma gee ntị nke ọma. Ikwekwana ka mmadụ rie gị ọrụ for nothing. In spiritual life, not ignorant is not an excuse. Ikwekwana ka mmadụ ọbụla nọ under the sun on earth rie gị ọrụ by ịgwa gị na ọrụchalụ gị ọrụ mmụọ in order to do what is called exorcism, ma ọ bụ ka ọrụ wee gaa. No matter etu ọbụla o si wee, some people are so cunning. No matter etu ọbụla o si wee kwue wee sị gị na ọka gị na ya dị mee ka ọrụ a wee gaa nke ọma, nwanne gbaba na-erigo gị rie gị front and back. Ọtụtụ ndị nọ ejigo n'ụzọ dị etu a wee tinye ọtụtụ ndị mmadụ n'ọnọdụ elepụ si bunata. Some people are into terrible bondage that they are even finding it difficult even for their life. When I was in Abuja, I was discussing with a lady from Delta State. She told me openly that some of her friends are into these runs. There is a Baba in Niger State. He told me that particular Baba is from Niger State. Remember, I was in Abuja then. We are discussing this in area 2 side. When I say na no one this Baba na-eme ihe ọ na-eme bụ na ọ na-alụ dị ụmụ nwaanyị. Ihe ọ na-eri as at that time o ji arụ ya bụ 800 to 1 million naira ka o ji arụ ya. Na ụmụ agbọghọbịa ndị chọrọ ka ha nweta big catch, that is nweta a big man, ma ọ nweta onye nọ na gọọmenti, nwere ike ịma na ije na Abuja dị very common. Ihe afụ a single lady of maybe early 30 onweghị duplex na Gwarimpa, ma onwe na area 1 or ebe ọbụla ebe ya na any part of Abuja. Some of them nwere ụlọ. If some of them ha na-agba a powerful car worth almost 10 million naira, gịnị ka ọ na-alụ? O nwere ike ịsị gị na ya na-asọmit proposal, ma na ya na-eme nke ọma. Ofu onwe ike na-esogharị ofu nnukwu mmadụ ma ofu elu na gọọmenti. Ya ọ na-agba nnukwu moto. Mgbe ụfọdụ efi oje Dubai, ma ụfọdụ nwere ike sị gị na enwere butiki na Utako market, ma ọ chọọ ofu plaza so na ebe a ka ọ nọ. Mana gị nwere onwe gị afụ na ihe ọ gbasara ebe ahụ bụ ihe eji eme camouflage. Ọ na-ahụ once in a while o jee Dubai, mana na ọ bụrụ ebe a ka o si zụta ego o ji wee nwee duplex na Gwarimpa na-agba nnukwu moto. O nwere one sugar daddy nọ behind. O wee sị nnọọ Baba na-anaghị 800 to 1 million naira den. Ọrụsị adịtin mechaa ya odina onye anwa. Odinechara anaghị onwezi onye ọbụla cross ọrụ ihe ọbụla ị gwara onye a ka ọ ga na-eme. Ndị mmadụ, some ladies na rush into that, mana ha chọzi ịma this man na-eme editing kere ike o ji eme ya bụ ihe, kere ebe ọ na-eme ha initiate, kere the after effect of this. Ejiri ozi onwe gị ma imesi ihe a ị ka ya atụkwa ime mmụọ. Kere ka ọnọdụ ọ ga-abụ, kere the after effect of such lifestyle. Mana ihe ụfọdụ ime ha chọrọ bụ ka ya live go big, ka ya live go big. Kere ihe ha ji dị money eme. O nwere ike isi na ọ na-ese ndị in the village. I remember one case in so settle. The case bụ na the guy is from Benue.
Why the one day why from Benue, but one day why on Abuja, son Abuja big ladies. So here is Oguna, the guy, the lady in a year, 1 year okay, as a then 10,000 naira every month as upkeep. The boy was like protested that time that the money is too small, that he should increase it. I was trying to intervene, asking the guy, do you know what the sister is doing in Abuja? Do you think the making money is so easy? It was like the guy insisted that the sister can be giving him 20,000 monthly, that she can do it. Because that time the sister was following one governor then. As in the foot soldiers. I'm always wondering what the between them, but he had the Diabona na normal leaders governor. Therefore, one day okay feel now, one day why I can easily be giving him 20,000 monthly as upkeep. Now, can you whatever on what so businessmen? But then not check a while ago. Do you know what these people, these ladies get themselves involved in? Do you know? Now, that one apart. Some people can make you their sex slave for life. Do you know that you have mortgaged your future? By the time you keep entangling yourself so much with the darkness, then at the end of the day, it's how to disentangle yourself. Maybe that time you actually can make a magic. Forgetting them when no garbage in, garbage out. Then that one aside. Because one day we turn over of one dark or all. I want to get when they video say forget about the title somebody choose to be. Somebody can choose any title. It can be religious title, it can be bishop, it can be archbishop, it can be pastor, it can be prophet, it can be traditional title, it can be a dibia, it can be a herbalist, it can be whatever. Don't care. But what I'm telling you is this. Never you allow any person to mess you up in the name of exorcism or non-alolo. Please don't. If anybody want to sleep with you, thinking that he or she is helping you to get spiritual power, I can tell you for sure that spiritual power or the FFA. Spiritual power is not contagious. Is something, a skill, a state you develop for yourself gradually by living aright, by building personal relation or PR with the forces of nature, by making yourself becoming friends with all these forces of nature. Gradually is something. Spiritual development is something you start like as a kindergarten, from there to primary, from there to nursery, from nursery to secondary, from secondary to university, mahadum, and so on and so forth. That is how you develop natural spiritual power. Don't be deceived. Let nobody deceive you. Ụfọdụ nwere ike deceive you na chọrọ ka eburu ka ekuzi olu ọrụ. Ụfọdụ nwere ike sị na chọrọ ijere ya ka wee bido ministry. Therefore, the person have to pass through you. Believe in me, the person may be evil. Do you know? We are living in a wicked world where some people, when you make yourself vulnerable to these evil men, some of them are very evil. Some of those people that normally take undue advantage of ignorant people. That's why this message is coming for you. For you to know, for you to be in the know that you should avoid anybody, any man or woman that's claiming to have spiritual power, that want to come between your legs, run away, run for your life. Now, if the person actually want to marry you, let the person follow normal process. One, let their family, the two families get involved. Let everything follow according to tradition. Let everything pass through.
anything, anybody that is doing with you and they were like buchi of a thing. He doesn't want his family to know about you. He doesn't that such a thing is going on. Doesn't want your own family to get involved. Believe me, that person is not honest enough. He just want to mess you up. You get? So if the person says he want to marry you, let the person follow normal process of getting things done right. But if the person just be using you to pass time, to using you to be recharging whatever that is into, then at the end of the day, I'm an erigogi bagi, and the area bagi, a channel of hapo. So be warned. I'm talking about these 21 people I was told that this message is now that those people. If when I can mere ndị ọzọ mee gị agwago gị ọ bụrụ na onye ahụ na-enye gị condition, that condition, the only available condition for the person to help you is to sleep with you as a casual friend, then forget about that person. The person will never help you. The person will only contribute in messing you up. And believe in me, the person is not here or there. The person is not an ordinary person. Also, when you be the name of Odenka or spiritualist, this and that, forget those words. What you care is spiritual upliftment and moral life. Morality must be observed. Don't mind anybody that is into whether it's Odinana or anything or spiritual claim. All this is a self-acclaim. Now, and the persons want to keep indulging in jump from one person to the other, from one person to the other. Please run for your life. Today's message is like more of admonition. I'm admonishing you to be at alert. Odinana does not support you from jumping and doing satisfying the flesh. Let me tell you. Yes, don't you know that sex is spiritual? Sex is spiritual if the right thing is done with the right person, with the right commitment, with your wife, with your husband, with somebody that two of you are in genuine love, and there is harmony. There is harmony. Your husband knows about her, and her husband knows about you. There must be spiritual bonding. Then there must be physical bonding. Now, in that case, it becomes joyful activities that uplift. Yes, even among the two couples, if there is genuine love and harmony among them, the activity uplifts them spiritually. Yes, but even if is a legally married person, but there is no harmony, is forceful, and there is no mutual respect for each other, whatever they are doing does not uplift. You get? So don't allow anybody to take advantage of you. Let me tell you, your destiny is not in the hands of your haters. If the person refuses to help you because you refuse to open up, believe in me, he is not God. He is not your Ismail. He's not your all and all. The only problem that you refuse to do the right thing. The only problem is that you are powerless. Because there's this saying that a prayerless person is a powerless person. The only problem is that you don't have time for your spiritual exercise. We human beings, can only develop our spiritual consciousness and spiritual strength by spiritual exercising. Some people, you don't have time for your spiritual exercise, but you have time for gallivanting, you have time for social media stuff, show off.
Now, but how many times do you create in a day? 5, 10, 15, 20 minutes for spiritual exercise. Your spirit can only be lifted. You will get inspiration. You will be blessed if you pay attention for your spiritual exercise. Spiritual exercise will help you a lot. So Odinana Igbo does not support living immoral life. I don't need to tell you that Odinana Igbo does not support. Sometimes you will see people sleeping with their blood relatives. Odinana Igbo does not support it. It's considered as alo. So Odinana Igbo demands you try to live an upright life. Yes, nobody is already perfect, yes. But please, let your good will, let your good work speak more volume than your shortcomings. This message is what will really actually help you. Try to develop your spiritual strength. Because what they having sex is the animistic and animal in us, we human beings. But the spirit needs spiritual exercise. For spiritual growth. Why sex is like the animistic exercise. It's like the exercising of their body. Yes, it's good for body. Yes, it's good for exercise. It's good for good body healthy living. Yes, but that's only what benefits the body. But what of the spirit? Are you stabbing your spirit by not engaging your spirit in spiritual exercise that will at the end of the day benefit your spirit? So what am I saying? What I'm saying in this lecture today is Odinana Igbo is holy. Odinana Igbo does not support promiscuous life. There was a day somebody posted something on Facebook saying that there is some people that is practicing, I don't want to call them lesbianism, and some people are practicing homo. Now, and some of them claim to be this or that. I'm not here to judge anybody, but let me tell you that those kind of acts is not Odinana. What if what you are practicing is called Odinana? Believe in me, it's not a called Odinana. And if you really want to be a called Odinana adherent, please avoid keeping such people as your friends, because it will never do you any good. Today's message is not to sweet anybody, but this message is very raw. The way I got the message, that is how I dropped the bombshell. I had it very well that this message is meant for this special 21 people. Now, if you have already engaged yourself in this kind of life before, and today you are sorry about what you have done, and you have messed yourself up in the past, believe in me, chat me on WhatsApp 0805 7837 672 for your liberation. It's very, very important. For your cleansing, it's very, very important. If you already want, if you are today, is the first day you are seeing this message or my message, I'm Ogbuefi EZE-ANA Ugochi oraifite. I'm from Oraifite in Anambra State. If you want to have any message to drop for me, or you can visit my YouTube channel, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi oraifite, or you can visit my Facebook page, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi oraifite. After watching this video, if you have any question on this particular lecture, or from any other lecture I have given before so far, or you have any question on it, consultation, chat me on WhatsApp 0805 7837 672. Anyị na-enye ngozi ikpeazụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe na onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwubie m okwu n'isi mmadụ niile ndị a, ndị niile nọ under the influence of my voice. Ekwubie m okwu n'ụzọ pụrụ nnukwute iche, ọ kachasị n'isi mmadụ 21 a, ndị okwu a dalụ n'ụzọ pụrụ iche. Ndị mmụọ gwara m na mmadụ 21 a bụ ndị
this message I don't know get regret video now in the next 24 hours. May they be regretted. All my children, friends, fans all over the world. Under the influence of my voice. Distance is not a barrier. In the eastern of the world, western of the world, southern and northern of the world. Distance is not a barrier. The most important thing about Ogbuefi, let their door of success be open. Let there be liberation. Let there be upliftment. Let there be breakthrough. The natural document. There were disappointment. As me home be done with this one. As in the way they were negative you are. A reverse me and I had to go kick a premier in it. Now I he who be the man no sono. Yaka Sierra no for Kai or the overall a good idea mechi no gawa case you Yaga Zeno. Yoga, Mechi, Chinabia, next 24 hours. I know. Yaga Zielono, or for.